KFC style popcorn chicken. தேவையான ingredients பார்க்கலாமா? Herb, pepper powder, red chili powder, garlic powder, maida, salt, vinegar, soya sauce, red chili sauce, milk, oil, chicken, buttermilk. Preparation குள்ள போலாமா? First step, 1 hour chicken buttermilkல marinate பண்ணனும். இந்த சிக்கனை கிரிஸ் பண்ணனும். 1 hour later. மேரினேட் பண்ணி 1 hour ஆச்சு. இப்போ கிரைண்ட் பண்ணனும். சிக்கனை கிரைண்ட் பண்ணியாச்சு. மேரினேஷனுக்கு தேவையான திங்ஸ் பார்க்கலாம். 2 ஸ்பூன் chili powder, 1 ஸ்பூன் pepper powder, 1 ஸ்பூன் herbs, 2 spoon garlic powder, 1 spoon red chili sauce, 1 spoon vinegar, half cup milk, 1 pinch salt. இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ இதை மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஓவர் நைட் ஃபுல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். The next day later. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே ஆயிடுச்சு. இப்போ எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறது பார்க்கலாம். ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான திங்ஸ் பார்க்கலாம். மைதா, சால்ட், ஐஸ் வாட்டர், ஆயில், மேரினேட் பண்ண சிக்கன். ஃபர்ஸ்ட் சிக்கன் எடுத்துட்டு அப்புறம் மைதால ரோல் பண்ணிட்டு பிளேட்ல பிளேஸ் பண்ணிடுங்க. கோட் பண்ணியாச்சு. கோட் பண்ண சிக்கன் எடுத்து நல்லா சில்லுன்னு இருக்கிற ஐஸ் வாட்டர்ல எடுத்து நல்லா டிப் பண்ணிக்கோங்க. 5 செகண்ட்ஸ். அப்படியே திருப்பி அந்த மைதாலே போட்டுருங்க. போட்ட சிக்கனை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி கோட் பண்ணுங்க. அதை அப்புறம் ஃப்ரை பண்ணுங்க. ஹீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை ஃப்ரை பண்ணுங்க. ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் கரண்டி உள்ள ஊற்றுறாங்க, இல்லைன்னா அந்த க்ரஸ்டெல்லாம் உள்ளே போயிடும். இந்த கிரஸ்ட் நல்லா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். செம்ம ஸ்மெல் வருது. செம்மையா ஃப்ரை ஆயிருக்கு. கிரஸ்டும் சூப்பரா வந்திருக்கு. ஸ்மெல் கூட பயங்கரமா இருக்கு. இது பேப்பர்ல வச்சிடாதீங்க, இல்லைன்னா அந்த கிரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகாது. பாப்கார்ன் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. அதுக்கு டாப்பிங் ரெடி பண்ணணும். டாப்பிங் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ சிக்கன் மேலே ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விடணும்.
ஃபைனலாக KFC ஸ்டைல் பாப்கார்ன் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.